ama m na nwanne nwoke lụrụ nwaanyị a otu esi anụ nwaanyị ọ kwụrụ ụgwọ isi ya gbaa anya akwụkwọ na Holy Family Church Catholic Church n'Ụmadi anọpụtagolo ya nwa nwoke dị up to 10 years as of now. One guy wee bata sim na ya di m wee sim nekwe my beautiful ọ na-asị ya nekwe my beautiful wife so nsi aka ekwe na onye ya nwa bụ ọsị ma mụnwa bụ Chinasa nsi ya yes na mụnwa bụ Chinasa otie mụnwa kwụla ọtọ m bikwa ya ọma mmakụcha ya before you know it ọ bụ na ATM card anyị na-eje eweta ego m na-eje weta ọgwụ ọ na-anwụ ọ bụ na ka nje wetazie wee kwụ my son ụgwọ akwụkwọ ọ bụ na ha block gị the ATM card. Welcome to Breaking the Silence, the podcast that gives a platform to those whose stories too often go unheard. Here, we shine a light on the lived experiences of individuals, especially women and young people who have endured the unimaginable. Step into the world of survivors and victims of gender-based violence and human rights abuses as we bring their powerful voices to the forefront. But these aren't just stories of suffering or tales of woes. They are inspiring accounts of courage, resilience, and the unyielding human spirit. Each episode, we uncover how survivors reclaim their narratives and transform pain into purpose, refusing to let adversity define them. We invite you to join us in seeking justice and sparking change where it is needed. Together, let's break the silence and champion the cause of dignity and hope. I am your host, Professor Joy Ngozi Ezilo, Senior Advocate of Nigeria and former United Nations Special Rapporteur on Human Trafficking and a passionate human rights defender. Together, it takes a community to break the silence, not just the victim or survivor. Break the silence now. Welcome to Breaking the Silence. I am the host, Professor Joy Ngozi Ezilo, Senior Advocate of Nigeria, former United Nations Special Rapporteur on Human Trafficking, a passionate human rights defender, especially for women and children. At the Breaking the Silence, you know what we do already. We give comfort to those who are going through different kinds of gender-based violence and those who are in search of justice. We want to bring them succor, seek reconciliation, healing, justice, recovery, and reintegration. And today we bring to you a story of a widow that lost the husband, that was locked out of her matrimonial home, and her access to the husband's property, including money, denied. And there is now another disputant claimant who apparently she met when the husband was too sick to express himself and was introduced as the son of the late husband. For now, she's being threatened not to attend the funeral of the deceased husband. Let's hear her speak. Mụ na di m nọ ọfụma nwunye na-ese mụ na ya na-abụ anyị nọ ọfụma o ji wee gbaa akwụkwọ mụtali ya nwa obido mgbe o nwere ọya anya kpọkwala ya gaa tesh emeche ya operation ọ bịakwa nwewekwe ọya na-akpọ postrate ndukwele ya na-akpali na-eje hospital anyị nke ikpeazụ bụzi na Niger Foundation anyị bata ka anyị nata enwe ebe m na-ele pure water anụghọ m that day na-anụ na Ngozi Ikeagụ bịa kpọlụ ndị izi Ngozi Ikeagụ bụ nwanne nwaanyị na ọ bịa duru ya without ịgwa m ọgwara m so m bịa na-achọgharị ya na-akpọ ndị mmadụ na mafrọkwa ebe di m nọ ịghọta letters ka m megide kpọgide wee nwetazi information n'ọbe Ngozi ka ọ nọ wee jee bie wee lute ebe a wee na-asị Ngozi gwa di m na n'ịchọ ọkọbịa nọtukwe na be gị ka ịpatụrụ m nshi na mamịrị iwee nye m pressure na-achọgharị ya everywhere n'ịchọghị ịgwa m welu jelu welu na-aba si m ga ya na-agwa m sị ma na akpọkwa gị ma na phone
ka ipike ka mma ka ọ na be gị ka ọ nọ na ị chọghị ịgwa m. Anọzikwa m ebe a na-ekwe one guy wee bata sị m na ya di m wee sị m na-ekwe my beautiful, ọ na-asị ya na-ekwe my beautiful wife. So nsị a ka ekwe na onye ya nwa bụ, ọ sị m ọmụnwa bụ Chinasa, nsị ya yes na ọmụnwa bụ Chinasa. O tie mụ ọkwụla ọtọ m bikwa ya ọma mmakụcha ya, ịghọtago. So before you know it, di m wee sị m na emechezie na ha jeche ụlọ ọgwụ, ihe Ngozi ka agụ na-ekwu na ejeche hospital that ya ga-educhitere me back to my house, ịghọtago. Wee diga wee m moto wee vufute m o. I was surprised. Before you know it, ọ bụ na ATM card anyị na-eje eweta ego, m na-eje weta ọgwụ ọ na-anwụ, ọ bụ na ka nje wetazie wee kwu my son ụgwọ akwụkwọ, ọ bụ na ha blọk gị the ATM card. Mgbe kpọwakwa Ngozi ha achọghị ipik kọlụ m. Mụrụfọ nwevile ego di m na si na gọọmenti chọrọ ikwe because ọ barista Kesta Nebo ewere ego si na-achị ikwu ya nụ almost 15 million. Wee na-enweta information that na-akwụ gị ego ahụ, wee sị maka because of that ya ejizie blọk ziam na-agbu ya na phone, o wee ekwele pik my call. So meche wee na-achịkwa azị si oke na mmụọ m na-achị ije ịba skuul na onwere onye ga-enyere m aka. Wee na je village nje bute generator and fridge. That fridge dị on the shop ma ebe na-ele mmiri. So the generator wee wele ya 100,000 wele wee kwụ nwa m ụgwọ akwụkwọ. Anana m agwakwa m di m na nchekwa ijije fute wele ọsị m na ihe niile n'ihi oge m na-akpọ na phone na Ngozi adịkwa epik eko ọsị m oke mana ha dị nwa ya na na-afụ kọlụ m Ngozi anapị kọlụ m bizi. So mụ village eje ele ya welezie the gen 100,000. Before you know it, I bata ụmụada wee jụọ m ka ka nsi wee bulu jen wele for that na nọ 6 months na nga nọ 6 months mushi na be di m wee fọ na nga nọ 6 months kwa ndị be na m wee kpọwazie m shim na o nwere onye ọkada ji ọkada wee bịa na-ewetala akwụkwọ msha ogini be de na akwụkwọ ọ shim mam shim ya ka ewofie ka nya gụọ ya wete eyeglass wee gụọ ya ka ọ gọchazili ya o wee shim na ya hụla ebe ahụ bụ na ashị na-edu Chinasa azị na-edugo m na ada anụzi na ya ka ede n'ime dị leta. So ọkwa ya ka m nọgidelu obere oge ihe emere 2 days mgbe na-anụ na ntị na ọgwụgwọ na be Ngozi azị na ọgwụgwọ be Ngozi nwere onye gwa m na ọgwụgwọ siri m na Ngozi ka agụ ahụ wee fukwa na market nsi ndị na m abịakwa bụ 3 times ekweghị emepe m ụzọ wee ekwela emepe m ụzọ. So ndị nọ ebe ahụ wee sị m nekwa ihe na-eme na onye ahụ ngwụkwa ahụ na onye ahụ na nwoke a nọ n'ime ebe a na ọngwụgwọ m na-asị na ọdị m na ọngwụgwọ tete ha nata m ka m bịa kpope ụzọ ki nke nji ọ bụrụ na-akpọchigo na-ewere anọda ki 3 wee kpọchiche the whole gate. Wee pụta gakwuekwe Ngozi ka ihe melụ na onye tezi ki na gate because moreover ụmụnna bịazi si na ebe ọ bụ na ụmụada achọghị lift ihe the suspension ha yi ebe ụmụnna kwuchere okwu ụmụada wee kwugherizie wee kwuo nke ha nwa unu ji eji egwa Chinasa na di ya ngwo o were eche ịbịa gwa m. Ụmụnna wee bịazie n'Igbo wee bịaba anyị bịa kalụ m si ebe m bi n'Enugu wee si m nekwe na di m anwụgokwe m wee nawazie village ka m bee n'akwa na omenala ka m gwagwa na di m anwụgo ọ bụ na eweli ki wee gbochiche ebe niile mpụtakwa Enugu gawa ebe Ngozi jesi Ngozi biko nye m ki na ana m village ebe ọ bụ na ị chọghị ịgwa m na di m anwụgo gị nye m ki ka ndị kpọpe ụzọ ọchị na ya dị m ki na onye ji ki bụ barista Chukwudi Nebo na ya bụ ihe jie. Wee pụta wee kpọwa Chukwudi ahụ na fon mkpọwa ya ọ sị m kedu onye na-ekwu na nsị nọ Chinasa Nebo na-ekwu na m nye m ki ọ sị m kedu ihe m na-agala ebe ahụ ime ọzọ kedu ihe m na-agala ebe ahụ ime again that na ihe a ga-eme m na ya nweta m ebe ahụ na ọ dị na-efuru m n'ozu ma ọ na-efuru m na ndụ ma nwekwara wee tie isi ebe ahụ. So wee pụta gwawe ya ụmụnna. We've seen what widows go through in this part of the world. First, whenever a man dies, the wife is the first to be accused of having a hand in his death, and therefore may have to swear an oath to prove her innocence. And that's really unfortunate incident. So you can see the deceased was legally married to
this woman, and they had a son together. And then it appears there was another son in the picture, which also the husband acknowledged, but towards the end of his life, and there wasn't enough time for them to intermingle or get all the explanation from the late husband. Let's see, but they are disputing the legality of their marriage, and then it appears that some members of the family have already taken side. And for us at Wakul, we try to get to the root of that for the purpose of our podcast. They came to us to report this case, and part of breaking the silence, because now she's being excluded and being denied the right to bury the late husband. So let's hear from the some relatives of the deceased husband about the status of their marriage and whether she is an interloper or really someone, a widow, whose right, including right to matrimonial home, is being denied. Nwaanyị a kwuchara okwu kịta bụ Mrs. Chinasa Nebo bụ nwunye nwanne m nwoke. Ama m na nwanne m nwoke lụrụ nwaanyị a otu esi anụ nwaanyị. Ọ kwụrụ ụgwọ isi ya, gbaa anya akwụkwọ na Holy Family Church, Catholic Church n'Omabi. So I'm very, very sure na ọ nụrụ ya anụ. Anụ ọmụtagolo ya nwa nwoke dị up to 10 years as of now. And I'm a nwa nwoke ahụ ọfụma. Nwanne nwoke bụ Barrister Christian Ebo bi na village. Si ya aga court, ebe ọ na-aga court. Nwaanyị a wee bi n'Enugu. Na-anata na weekend na di ya na-anọ. Onweghị mgbe di ya ji agwa anyị na ya na-enwe problem. So of ka my cousin ahụ Barrister Christian Ebo kabazịrị nka na-agbụgo na age. Ọyaba ahụ prostate. Nwaanyị a wee Chinasa Nebo si Enugu wee bịa bulie nababie ka ọ nwebe treatment. Along the line, I went out na onwe onye national onwe nwoke na ọ bataziri into life of Barrister Christian Nebo na help na the treatment of the prostate. But I na-ezo na Chinasa na the boy ama meet otago through nwanne Barrister Christian Nebo ada nwaanyị nọ ndụ kịta na-akpọ Florence Nebo. So ka a na-emezi the issue otago ewenata enwezie a problem. Ewe si na Barrister Christian Nebo na Florence Nebo one day wetela m akwụkwọ na be m si m na ha ada anụzi nwaanyị a. Nsi ya mba na-ejighị leta a divorce nwaanyị na ha ga-ekpe ekpe na village. A wee na village wee kpebie. Anọ m ebe ahụ, ndị ọzọ na ebe ahụ, onowu ahụ mụtara na agbamakwụkwọ na ebe ahụ. Wee kpecha ya wee si ya mba na ịma si otu a wee chụ nwaanyị a na nwaanyị a mụtagoro nwa gị na-ebịa ndị otogo gị na ụmụ nwaanyị ịnụ nka ịdrọpụ ịnụ nka ịdrọpụ ịnụ nka ịdrọpụ anyị na-agazi nka ịghọtago the old nwaanyị a na-take care of you. Nwanne nwaanyị a na-akpọ Florence Agụ ọ na-anụ dị obi na Agụ town nwaanyị ọ na ebe ahụ o wee si oke na ihe na-eso okwu bụ na nwaanyị a buru some property ya wee gale na o buchitere property ya na ada emezi anya na anatazi abie. So ụmụ na mezie nwaanyị a wee nazi abedie wee nọlụ for 3 or 4 days a na-emebere na be anyị. Ụmụ na conclude na ọ ga-anọ bedie ya na obedie ịghọtago nwaanyị property ya si na ibulu gị ga-achọbịa ya ka amalụ onye fọlụ anyị ha divorce. DS na ebu anyị ama continue with the divorce process maka agwala ya na later ọ bụrụ divorce na divorce traditionally wije wechi ego esi ka nye echigo ego azụ ọ na ị ga-akọtụ nwote court order. Alhamdulillah ụmụada wee kpebe ikpe wee nye nwaanyị a sị ya na-enye suspension 6 months ịghọtago ka isi ju onye oyi. Awewezi iwe ụmụ na wezi iwe kedu ụmụada ga-eji onye egwu ya suspension. Awosi nwaanyị don't observe the suspension. Owosi ya da emi observe maka anagodo Enugu be ebe obi na-achọta ihe ụmụaka na-eri maka di ya ha na-akpatazi ego. Mgbe ọ na-abaziri Enugu ka nwanne di ya Florence kpọzi alụ di ya na-abe nkie ịghọtago ụmụ ya nwoke a na-ewetakwa ego eji eme treatment ịghọtago ya na alọ ndị lere nwe wotin ya jụwazi nwaanyị o ji wee bụrụ property wee lee. Ọ sị na o nwere ego bata alụ di ya from retirement benefit ya na di ya na ama na-eje yuzu ha blọkụ ya na ATM iwetazi ego. So nwe ozi ego o ji akwụrụ nwe ụgwọ akwụkwọ eri nri
Kesta Nebo bụ nwanna m. So and amakwana m na ọ nụrụ nwaanyị anọ and nwaanyị a jiri ya nwa ọnya na ya bi. Kesta Nebo na-alụ bọọlụ as a journalist na Daily Star. O wee retire, o mekwa ụlọ wee nọzi ya n'obodo na-eje practice nwaanyị a nọ n'Enugu na-alụ ọlụ ebe ọ na-alụ. So ka ọ retire. So but at a time Kesta Nebo asị na ọ nụrụ nwaanyị nke anyị amaghị one woman asị na ọ Basilia ọ nụrụ onye ihe asị na ọ nụrụ bata anyị amarị enu titi osonihe nata ọ nataghị mana nwaanyị nke akwụrụ ebe a bụ Chinasa Nebo, Miss Chinasa Nebo bụ Kesta nụrụ ihe abịa about ebe 12 years ago. O jiri nwa and akwụrụ ụgwọ n'isi ya, ọ gbakwa na akwụkwọ onye na Holy Family Catholic Church Ụmabi ka ọ nọ gbaa akwụkwọ and onye bụkwanụ onye mụtara ya na agba akwụkwọ kịta bụ awa Onowu. Na ihe mezie bụ na ihe butere anyị ihe bụ ịyọ ndị NGOs ma igwe na ndị ọzọ niile na ọha na eze Enugu steeti gọọmenti na ndị ọbụla bụkwa ndị na-enyere mmadụ aka biko ka ha gbakwuo anyị ka ọ ghara ịbụ na anyị take law into our hand na ihe na-emebi because na afụnụghị m ebe a sị na eji leta du nwaanyị onwe nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Ngozi Ikeagụ na-anụkwa n'ubi na-aga uti n'ụlọ di bụ nwanne ketita n'afọ ọnya ba DNA bie nọgide bịa weta akwụkwọ weta dị nsụma ọnkụ n'ebe a na bie si ya na anya aha anụzi Chinasa o wesa anya si ya ọ leta ka iji wee ndụbụ nwaanyị mbọ si ya ka ekwe ihe iji wee leta duwie ọ sị anya aha anụzi ọ sị anya afụ n'okwu ebe eji leta na ihe ejegwe ụmụnna ka ọ kpọkwa na anyị gwa anyị nyachọzie nụ nwaanyị si ya ka ihe bụ the reason ọ sị na o buolu plant ya lee na o buolu friji ele wee kpọọ Chinasa si ya ka ihe bụ the reason iji wee lewe plant and fridge ọ sị na fridge na plant ka ya lee na emebe na ọ na achụrụ nwa ya n'ụgwọ akwụkwọ after ka achụchara nwa ya n'ụgwọ akwụkwọ ya wee gwa Kesta si ya na achụrụ nwa ya n'ụgwọ akwụkwọ na ọka onye ego ka o wee kwụọ ụgwọ akwụkwọ a na-eme ha eject n'ebe ha bi n'ụlọ na ego adịghị so Kesta enyeghị ego so n'ọnya nya mara onye ọbụla nyapụ jee kwugharịwa asị nya esobe nwoke ọzọ ma onye ji ori asị nya ezuru ori n'ọnya bụ the reason ya ji wee je buru jen na wee kwụgodolu nwa ya ụgwọ akwụkwọ then wee na-ele pure water. So ọnya ka ụmụnna na-esere anya wee si Kesta na ihe anụnwa na ọ bụkwa n'ezigbo cogent reason ka nwaanyị a nyere. So for that reason na ihe mere bụ na nwaanyị a na eji ihe na ọka bụkwa nwunye na ọya na Kesta sị na ihe mere bụ na ọkwa na ọyi bughechiri nya friji a nya anụgo na ole jen ọkọtagona so nya ka ya anụ na iwe ka nya ji wee kwuo ya ekwutikwenye asị nwaanyị okenye baa na bie ọ ba na bie na-aghasị adịlarụ lụ n'ụtụtụ echi ofu nwada anyị bịa sị na ha chọrọ inwe na ha nwere okwu uti dis Chinasa bụ nwunye Kesta after nna ha nwesịrị okwu na ha chọrọ na ha melbo na ha nyeziri Chinasa 6 months suspension why o ji wee buru property dị wee lewe then na Ngozi being the architect of the ihe na ọ yenye ha 10,000 naira anyị wesị ha na ọ bụghị okwu otu esi eme one bụ na Onowu esogbo wolu kwuchie okwu ne ha ka ekwe nke ha ji wee na-achị wekwa azụ bịa itekwuge law into their hand. It's tough being a woman in Nigeria, even tougher being an Igbo woman, and the issues of around harmful cultural practices, including the role Umuada are like daughters of the land. And they've become so powerful, and they are seen as the custodian of culture. And what they usually do in this case, they decide case, then they levy execution, including sanction, like they banished this woman even while the husband was alive, to proceed on a 6-month sanction not to even come in or enter the matrimonial home. Because for some, they may be wondering, how come she left her matrimonial home? You will have heard about what happened
with regard to the property she sold in order to maintain herself when the husband was ill and she couldn't, the ATM card was blocked and she didn't have any money to take care of the son school fees. And of course, what we call Omunna, the kinsmen intervened and they decided, and the late husband even accepted her, the fact that she sold those things and said she's still married to her. But for Umada that are sanctioning her, these are part of the harmful cultural practices that we don't want to be seeing. The woman is married by in a licensed place of worship, a Catholic church. And that means that she has also a legal marriage because those people they obtain enough notice, of course, and they obtain a marriage under the act, a statutory marriage license even before they conduct that marriage because they are licensed places of marriage. And that obviously cannot be dissolved by a letter. You have to follow the procedure of going to court to institute action. But now, of course, the issue at hand is that the late husband is dead. And if you're looking at the harmful, what the harmful cultural practices, the relationship to gender-based violence, harmful cultural practice is a form of gender-based violence. And the issues around widowhood rights, forcing a woman to maybe swear an oath, though they haven't said so in this case, but to show that she doesn't have any hand in the death of the husband, because the issue of the fact that she's maltreating the husband also came out. Very importantly, they've started the property dispute, denying her access to matrimonial property and to deceased husband estate. So if you're looking at rights that have been violated, I mean, a woman's right to bury her husband, a woman's right to the matrimonial home, a woman's right to the property jointly acquired during marriage, a woman's right to remain in the matrimonial abode. The issue of widowhood right and denial of inheritance right is one that the courts in Nigeria, including the highest court of land, has pronounced upon. And we know that a woman who is legally married, and depending on type of marriage, even for customary marriage or Islamic marriage, they will still have their right to inheritance. And you look at rights violated. Already you can imagine the torture Mrs. Chinasanebo is going through. She's been, her fundamental right to dignity, freedom from discrimination, freedom from cruel, inhuman, and degrading practices. They've all been violated. Her right to maintenance, even by the deceased husband, even before, I mean, he died, including issues around the school fees of children. And of course, now that he's dead, there has been no divorce, and divorce cannot be done posthumously, even though we know under customary law, another controversial issue is that, of course, which is a woman is still married, even to the deceased husband, even if the man had passed. And you can see that she had support. I'm glad that those two men who spoke, that are family members, spoke really to establish that they witnessed the marriage and that they know that they're legally married, and they intervened when they had problem, and they also decided on what should be. Here now, there is still a struggle in terms of she's received threats, as she has narrated to us, and we hope that she will get justice, and first that her right they should cease forthwith with a violation of her right, and that she will get opportunity to bury the husband. This we have had all sorts of cases. This is not the first time that even women have been totally not only disbarred but prevented from participating in funeral because of other interests, including disparate interests. This is my perspective. Looking at it legally, there is clearly a legal marriage has been established. Where she got married was a licensed place of worship, and she had a marriage under the act because for the
Catholics and the other recognized licensed place of worship, they always obtain the necessary marriage forms and fulfill the necessary conditions for a statutory marriage to take place. So that clearly has been established. It has also been established that there has not been any dissolution of the marriage, and you cannot dissolve such a marriage that is legally contracted by a letter. So that also will not work. Then when it comes to the issues of matrimonial right to property, I think having a legal marriage, she is entitled to property acquired or of the husband, of the deceased husband, and she has access to the, she should ordinarily have access, and she should be the one to bury the husband. And then, of course, with participation of the family members, because we don't exclude family members. And where they say that the man has had a child outside marriage, not a child anymore, because he's a grown man, then, of course, if the man had recognized this person, then, of course, also they have a right to participate in the funeral. But you don't have to dislodge also the stepmother that was legally married to the father. The stepson doesn't have to displace that. And like I said, also the right of this widow to the deceased husband estate is established clearly by law. We have cases that have gone up to Supreme Court, Mojepu and Mojepu, Keja and Okeja, and abundant cases. Now it is very clear that it's unconstitutional to deny a woman right to inheritance or right to the property of the deceased husband, be it tangible, intangible, be it issues of around housing, economic trees. She has right to that. And she have a child to the marriage, and this child will have to be maintained. And we say that, of course, they will have to do the processing through the Ministry of Justice in terms of getting letters of administration. And if she goes there, as Wako will advise and help her, she will, I'm sure, with the kind of marriage she currently have proved, and then the relations are proved, get letters of administration. So the issue of the harmful cultural practices, of course, it should be a widow's choice whether to undergo those practices. There have been a number of cases where they have been forced, and forced widowhood rights, like in the case of decided case of Teresa Nonwu. The court said where a woman was even forced to shave her hair, that a woman's fundamental human right, including human right, freedom of association, freedom of religion, freedom to choose how to mourn the husband, freedom from torture, degrading, and inhuman treatment and punishment. So these have really, when you look at all of these fundamental human rights, we have to make sure that Madam Chinasa Nebo's fundamental human rights are respected, and that she shouldn't fall into extreme poverty or face the gender-based violence on grounds of the death of the husband. So she has her constitutional rights. She has these rights are also recognized not just by Nigerian Constitution, but by also the African Charter on Human and People's Rights, the Protocol on the Rights of Women in Africa, which Nigeria has ratified, and then is applicable also in Nigeria. We also have other international, and it's very specific on widows' rights, on inheritance. And then we have also our own extant laws, including the Violence Against Persons Prohibition Law, which Enugu State, adopted enacted in 2019. It is there, it's very clear. And all of those are supposed to be implemented, and they prohibit harmful cultural widowhood practices. So that right to dignity, including even, so for people alleging that she sold property, you have to know also her right to maintenance. And since even the late husband forgave her and accepted her back, we shouldn't go further on this. So we, as we're mediating and reconciling, we hope that the right thing should be done. In general, we advise women, especially young women getting into marriage, to make sure that they enter a recognized form of marriage. Even though there are three forms of recognized form of marriage: marriage under the Act, marriage under customary law, marriage under Islamic law.
You have to make sure, you have to know that the consequences, legal consequences for inheritance are different in those type of marriage. And there was treatment for women is under customary law. Even under Islamic law, they have a right to inheritance, but worked out proportionally according to Islamic law and the Quran. So, but for marriage under the act, it protects a woman. And there are statutory part of the estate and what she should get that will always come to her. So for some, of course, women are also, in order to make assurance doubly sure, as we say, do enter what we call in double-decker marriage. That means they will do traditional marriage, which already is the customary marriage and is recognized under the law. In addition, they will do marriage under the act and by what we call court marriage in this palace. They will do that, and then they will also go to do church wedding, which shows is a monogamous form of marriage. But these days, you see that the churches are not allowed to officiate masses without doing because they are for licensed place of worship. They must ensure that you have what you call the court marriage. So you will have had that marriage under the act, what we normally go to local government to obtain before the churches will procure it. And then you see when they sign, when couples sign after wedding, is that statutory forms that they are signing. But today now they are demarcating, they will go and do that and do that. At the end, we have double-decker marriage in Nigeria. Double-decker. 1, 2, 3, is a tough for women. Make sure that you have the right form of marriage. If you're not sure, you can ask for advice from organizations such as WACO. We are there to help. I am Professor Joy Ngozi Ezilo, Senior Advocate of Nigeria, former United Nations Special Rapporteur on Human Trafficking. I'm founding Executive Director, WACO and Tamasak.